Quadratic equation and complex numbers continues. Solve the equation 2x square plus x plus 1 is equal to 0 using quadratic formula. Our quadratic formula is x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Comparing this equation, a is equal to 2, b is equal to 1, c is equal to 1. Then x is equal to minus b minus 1 plus or minus root of what is b square? 1 square 1 minus 4 into 2 into 1 4ac whole divided by 2a is 2 into 2 a2. Then minus 1 plus or minus root of 1 minus 8 by 4. Then x is equal to minus 1 plus or minus root of 1 minus 8 is minus 7 by 4. Then x is equal to root minus 7. Root minus 7. Here b square minus 4ac less than 0. Then root minus 7 can be written in the form root of 7 into minus 1. Split up. Root 7 into root minus 1 is equal to root 7 into what is root minus 1? Parayo, root minus 1 is I. Therefore, x is equal to minus 1 plus or minus root 7i by 2. Plus or minus separate. X is equal to minus 1 plus root 7i by 2 or x is equal to minus 1 minus root 7i by 2. ഇതൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. എക്സ് is equal to minus 1 by 2 plus ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ 2 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലസ് root 7 by 2i. First value. Or x is equal to minus 1 by 2 minus root 7 by 2i. The roots are imaginary numbers. Roots are imaginary numbers involving the term I. Involving the term I. Such types of numbers are called എന്ത് numbers എന്നാണ് പറയുക? Complex numbers. Such types of numbers are called complex numbers. Okay, clear? Note. Next question. X square plus x by root 2 plus 1 is equal to 0. Comparing this equation, a is equal to 1, b is equal to 1 by root 2, c is equal to 1. Then x is equal to minus b. Minus b is minus 1 by root 2 plus or minus root of b square is 1 by root 2 whole square minus 4ac is 4 into 1 into 1 by 2a is 2. Clear? X is equal to minus 1 by root 2
plus or minus root of, what is the square of 1 by root 2? 1 by 2. Square of 1 is 1 and the square of root 2 is 2. Okay, minus 4 by 2. That is x is equal to minus 1 by root 2 plus or minus root of 1 by 2 minus 3 by 4 is minus 7 by 4. Sorry, 7 by 2 by 2. How we can write root of minus 7 by 2? Root of minus 7 by 2 is root of 7 by 2 into minus 1. Root of 7 by 2 into minus 1. Okay, that is root 7 by root 2. Root of 7 by 2. Root 7 by root 2 into root minus 1 is I. That is x is equal to minus 1 by root 2 plus or minus root 7 by root 2 I whole divided by 2. Okay, then next step, x is equal to minus 1 by root 2 plus root 7 by root 2 I by 2, or x is equal to minus 1 by root 2 minus root 7 by root 2 I by 2. To separate even, minus 1 by root 2 by 2 plus root 7 by root 2 by 2 I, or x is equal to minus 1 by root 2 by 2 minus root 7 by root 2 I. Okay, which will be equal to minus 1 by 2 root 2 plus root 7 by 2 root 2 I. Then here minus 1 by 2 root 2 minus root 7 by 2 root 2 I. These are the values of x, imaginary roots or complex numbers. Okay, note. Okay, our next question is 27x square minus 10x plus 1 is equal to 0. To compare this equation, a is equal to 27, b is equal to minus 10 and c is equal to 1. X is equal to minus b minus of minus 10 plus or minus root of b square is square of minus 10, 100 minus 4 into a is 27 into c is 1, that is 10 minus of minus 10, 10 plus or minus root of 100 minus 4 into 27 is 108 by 2a, 2 into 27. Here also we can write 2 into 27. 2 into 27 is 54. Then 10 plus or minus root of minus 8 by 54. Okay. Root of minus 8 can be written in the form root of 8 into minus 1. Root 8 into root minus 1. Root 8 is 2 root 2. Root of 4 into 2. Root 4 is 2. 2 root 2.
into root minus 1 is I. That is 2 root 2 I. 10 plus or minus 2 root 2 I by 54. In numerator, we can take the common factor 2 outside. 2 into 5 plus or minus root 2 I by 54. 254 27 times. That is, our answer is 5 plus or minus root 2 I by 27. Then x is equal to, 5 by 27 plus root 2 by root 27 I, or x is equal to 5 by 27 minus root 2 by 27 I. Okay? Note. Then, next question is 21x square minus 28x plus 10 is equal to 0. X is equal to minus b minus of minus 28 plus or minus root of b square of minus 28 minus 4 into 21 into 10 by 2a is 2 into 21. Minus of minus 28 is 28 plus or minus root of square of minus 28 is 784 minus 4 into 21 84 into 10 840 by 2 into 21 is 42. That is 28 plus or minus root of minus 56 by 42. Root of minus 56 can be written in the form root of 56 into minus 1. It will be equal to root 56 into root minus 1. Okay, root 56 is 4 into 14, right? Into root minus 1 is I. This is 2 root 14 I. Root of 4 is 2. Then 28 plus or minus 2 root 14 I by 42. 2 outside. 2 into 14 plus or minus root 14 I by 42. 242 21 times. 21 times. That is x is equal to 14 plus root 14 I by 21, or x is equal to 14 minus root 14 I by 21. Imaginary roots. Clear? Make a note. These are your homework questions. Okay. Do it in your notebooks and send back to me. Clear? These are your homework questions using quadratic formula. Okay? Do it. Then, while solving a quadratic equation, if the discriminant, value of the discriminant less than 0, then the real number system extended into complex numbers.
or imaginary numbers involving the term I, the value of I is equal to root minus 1, then we get this types of numbers. If the discriminant is less than 0, then we get the numbers in this types. This types of numbers contains I. I is the shortest form of iota or imaginary number. The value of I is equal to root minus 1. ഇനി നമുക്കിതിന് ഒരു ജനറൽ ഫോം ഉണ്ടാക്കണം. The complex number or imaginary number contains two terms. A complex number or an imaginary number contains two terms. The first term is a real number. Look here, the first term is a real number generally represented by A. The second term includes I and a real number. No, I and a real number. I and a real number. Okay. Then the general representation of the second term is BI. Here B is a real number and I is root minus 1. Then generally the complex number can be written in the form A plus IB or A plus BI or A plus IB. Okay. A plus BI or A plus IB. These are same. BI is same as IB. Then a number is of the form. Any number is of the form. Which form? Is of the form A plus IB. Where A and B are real numbers. Here A and B are real numbers. Value of I is equal to root minus 1 is the general form of a complex number. General form of a complex number. What is the general form of a complex number? A plus IB. Usually denoted by small letter Z. Now we can write Z is equal to A plus IB. The general form of a complex number is A plus IB, where A and B are real numbers and I is equal to root minus 1. Okay, then we conclude it. While solving a quadratic equation, the discriminant will be less than 0, then real number system extended into complex numbers involving the term I is equal to root minus 1 is of the form A plus IB, where A and B are real numbers. Such types of numbers are called, complex numbers, usually denoted by Z, that is Z is equal to A plus IB. Okay, clear? Note.
Now examples of complex numbers. 3 minus 4i. Here a is equal to 3. Real number term is a. And b is equal to coefficient of I is b. Coefficient of I is b. B is equal to minus 4. Not a positive 4. B is equal to minus 4. Here a is equal to 1 by 2. B is equal to 5 by 2. Here a is equal to minus 6. B is equal to minus 7. Coefficient of I. Here a is equal to 1. B is equal to 5. Here a is equal to 1. B is equal to minus 1. Coefficient of I minus 1. Then here a is equal to 1. B is equal to 1. Okay. Then look here. Minus 3 is a real number. Minus 3 is a real number. Okay. ഈ മൈനസ് 3 നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. Here there is no imaginary part. Imaginary term ഇല്ല. Then minus 3 can be written in the form minus 3 plus 0i. Minus 3 can be written in the form minus 3 plus 0i. 0 into something is 0. Therefore the absolute value of minus 3 do not change. Okay, then compare it. A is equal to minus 3 and B is equal to 0. Every real number, നമുക്ക് ഏതൊരു റിയൽ നമ്പറിനെയും every real number can be expressed. Every real number can be expressed as കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ബൈ ആഡിങ്. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക? 0i ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Every real number can be expressed in term 0i. Okay, clear? Note. Z is equal to a plus ib is the general form of a complex number, no doubt. In a plus ib, a is called, അതായത് ആ റിയൽ നമ്പർ ടേമിന് a is called real part. A is called real part. Real part of the complex number is A. And second term, IB is called imaginary part. IB is called imaginary part of the complex number. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയി വരുന്ന ടേമിലുള്ള പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുക. റിയൽ നമ്പർ മാത്രമുള്ള ടേമിനെ നമ്മൾ റിയൽ പാർട്ട് എന്നും പറയും. ഡിനോട്ടഡ് ബൈ റിയൽ സെറ്റ്, RE ബ്രാക്കറ്റിൽ സെറ്റ് ഈസ് A. Imaginary set, IM ബ്രാക്കറ്റിൽ സെറ്റ്, imaginary set is equal to IB. Clear? Look, set is equal to 3 minus 4i. What is real set? Real set is 3. Okay. What is imaginary set?
ഐ വരുന്ന ടേമുള്ള പാർട്ട് ഇമാജിനറി സെറ്റ് ഈസ് -4i. ക്ലിയർ? റിയൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് നോട്ട്. In set is equal to a plus ib. A plus ib ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. Let real part of set is 0. Assume നോട്ട് ചെയ്യാം. Set is equal to a plus ib യില് റിയൽ പാർട്ട് 0 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഏതാണ് റിയൽ പാർട്ട്? എ. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. റിയൽ പാർട്ട് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ 0. ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് വിൽ ബിക്കം 0 പ്ലസ് ഐ ബി. 0 പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ബി 0 പ്ലസ് ഐ ബി. അപ്പൊ റിയൽ പാർട്ട് ഇല്ലാണ്ടാവും. ഏത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ? ഇമാജിനറി പാർട്ട്. ദ റിയൽ പാർട്ട് ഈസ് വാനിഷ്ഡ്. ദെൻ റിമൈനിങ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓൺലി. കോൾഡ് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പ്യൂർലി ഇമാജിനറി. പ്യൂർലി ഇമാജിനറി. ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ റിയൽ പാർട്ട് ഈസ് 0, then the complex number become purely imaginary. Let imaginary part is 0. ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0. ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ബിയില് ബി 0. ഐന്റെ വാല്യൂ √-1. ദെൻ ബി 0. ദെൻ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ. എ 0 എ. നമ്മൾ ഇതിനെ പറയും പ്യൂർലി റിയൽ. അപ്പൊ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, പ്യൂർലി റിയൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0. പ്യൂർലി റിയൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0 ആവണം. പ്യൂർലി ഇമാജിനറി ആവണമെങ്കിൽ റിയൽ പാർട്ട് 0 ആവണം. റിയൽ പാർട്ട് 0 ആയാൽ ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ പ്യൂർലി ഇമാജിനറി ആണ്. ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0 ആയാൽ ആ ഇമാജിനറി ടേം പോയി. ദെൻ സെറ്റ് ഏനായി, അത് പ്യൂർലി റിയൽ ആണ്. നോക്കൂ, ഇഫ് റിയൽ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, റിയൽ പാർട്ട് 0, ദെൻ purely imaginary. Complex number become purely imaginary. തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് purely imaginary, then real part is 0. Purely imaginary, then real part is 0. Real part 0 ആണെങ്കിൽ purely imaginary. പ്യൂർലി ഇമാജിനറി ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് റിയൽ പാർട്ട് 0. ഇനി ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0, then കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ become പ്യൂർലി റിയൽ. ഐ ബി 0, അപ്പൊ എ ആവുന്ന ആലോചിച്ചാൽ മതി. ദെൻ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പ്യൂർലി റിയൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഈസ് if x plus iy is purely real. x plus iy purely real ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. then y is equal to 0. purely real ആവണമെങ്കിൽ x എന്ന് മാത്രം ആവണം. അപ്പൊ ഇവിടെ y 0 ആയിരിക്കണം.
പ്യൂർലി റിയൽ ആണെങ്കിൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0. ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IY 0. പ്യൂർലി റിയൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0. ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IY 0. IY യിൽ Y 0. Then if X plus IY is purely imaginary. X plus IY എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? പ്യൂർലി ഇമാജിനറി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then ഏത് 0? പ്യൂർലി ഇമാജിനറി നമ്പർ ആണെങ്കിൽ റിയൽ പാർട്ട് 0, അതായത് IY എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് 0 എന്ന് എടുക്കണം? Then X എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. This is very important result. Clear the concept? Okay, note.